So hi all, welcome to Let's Learn. Today we are going to study Poetics written by Aristotle. First of all, we can see some facts related to Aristotle, the author of Poetics. Aristotle Aristotle lived in 384 to 322 BC. Basically, he was born back very like before Christ in 384 to 322. Usually we write it in that way when we go back. So, and then he was a Greek philosopher and he belongs to classical age, and his school or his students are known as peripatetic school. He had a group of students, okay, and these students are called as peripatetic school. And one of the most interesting aspect of Aristotle is that he was a student of Plato, the great philosopher Plato. And then again, he was a teacher of Alexander the Great. That is another interesting fact about Aristotle. Of course, if he was the teacher of Alexander the Great, then he must be something really great, good at many things. So he established a school, that is Lyceum in Athens, and he is considered as the father of Western philosophy, and he has fathered lots and lots of subjects, disciplines. Whatever we learn today, we can trace the origin to Aristotle. That is, he is the father of physics, biology, zoology, metaphysics, logic, ethics, aesthetics, poetry, theatre, music, rhetoric, psychology, linguistics, economics, politics, etc. It's a never ever ending list. So basically, he was a very smart man, and we should be proud that we belong to the same race of Aristotle. Anyway, we can see some of the important works related to Aristotle. Nicomachean Ethics is a book, like he has written lots and lots of books actually, like in papyrus rolls and everything, but most of them we lost them because it was very old. It was during the time of antiquity, so it's very old, so we lost many of the things, and only 31 are survived. Only we could revive 31 works, and it include politics, metaphysics, poetics, and on the soul, de anima. That is the important one of the important works about soul. That is the first work that is considered as a study on soul. Okay, so these are the important works. Now we will go to the basic facts related to poetics. Poetics, what is it? De Poetica. It was dated back to 335 BC, and it is the first surviving work on dramatic theory, and it focused on drama, Greek drama, basically tragedy. Tragedy was the most popular dramatic form during those days. So he is focused, even though the name is Poetics. The thing is that the focus was primarily on Greek drama, specifically tragedy. Then it was revived through, actually this work was not in English or any modern language, it was like in Greek. So actually they lost all this original one, and how this Western world or Western philosophy revived this through the Arabic version by Averroes. Averroes is an Arabic philosopher. So he had written a version, Arabic version, by this Averroes. So the Western philosophers learnt or revived poetics from this version of Arabic version of Averroes, and actually it had two parts, that is part 1 on tragedy and epic, and part 2 on comedy, but that part is missing. Now it's lost. So this particular poetics is divided into 26 chapters. Now we will see how it is structured. Basically, this is a theory, a work. So we need to understand the structure of this particular work.
Now we'll see what are the things that is mentioned in this particular work. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. It is a discourse on different types of poetry. ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രാജഡി, എപ്പിക്, കോമഡി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോയട്രി എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന പോലെയല്ല, അന്നത്തെ കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടും. ദെൻ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ട്രാജഡി ഉണ്ട്, ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാജഡി, ദെൻ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്സ് ഓഫ് ട്രാജഡി. ഇപ്പോൾ ട്രാജഡി എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ പാർട്സ് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പോയറ്റിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ദെൻ റൂൾസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, എങ്ങനെയാണ് ഇത് റൂൾസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ റൂൾസ് എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ നോക്കണം. ദെൻ കഥാസിസ്, ക്യാരക്ടർ ക്വാളിറ്റീസ്, അനഗ്നോറിസിസ്, പെരിപെറ്റിയ എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറേ ടേംസ് ഉണ്ട്, നമുക്കതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി തന്നെ നോക്കാനുണ്ട്. കാരണം എക്സാമിന് സാധാരണഗതിയിൽ അനഗ്നോറിസിസോ പെരിപെറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ കഥാസിസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ടേംസൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ്. സോ അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ക്രിറ്റിസിസം ഓൺ എപ്പിക് ഓർ ട്രാജഡി ആൻഡ് ഡിഫെൻസ്. ഇതിൽ എപ്പിക് ആണോ ട്രാജഡി ആണോ ബെറ്റർ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഡിബേറ്റ് പോലെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ എങ്ങനെ ഏതാണ് മെച്ചം, ഏതാണ് ബെറ്റർ എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ട്രാജഡി ആൻഡ് എപ്പിക് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഡിസ്കോഴ്സ് ഓൺ വിച്ച് ഈസ് ബെറ്റർ, അതൊക്കെ അതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പോയറ്റിക്സിൽ ഈ 26 ചാപ്റ്റേഴ്സായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഈ വക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്, അതായത് ഈ വക ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഫൈൻ.